sekarang kita kat Milan, on the way pergi Duomo. Walking towards the piazza. This pistachio, right? Yeah, pesto di pistachio. Okay. And the other one is? Di caramellati. Okay. Crazy. Grazie. Have a nice day. You too. Ciao. Fig campur ricotta cheese. Mind blowing gila. Pistachio overload hari ni. Alhamdulillah. Perledo ni salah satu town dekat Perché tu non sai So, se daripada della train station, programmazione. kita pergi ke Airbnb, naik Sì, taxi. ma lui, Jalan. a lui gli ha detto che ero in tondo che andare a Bologna, io faccio. Literally penuh dengan tangga-tangga dan hill. So dia bawa lah beg kita tidur. So che non hai niente da fare. Okay, guys, room tour. Okay, let's go.
Check that view. Subhanallah. Okay. Ni dapur. Macam-macam ada. Ada toaster, ada microwave, ada fridge. Dan ni ada living area. Ni ada lagi area. What's up guys? Okay, bed tidur. Haish, ada TV. Boom. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakal Rahman. Right. What kind of fish is that? It's all fish on the lake. Oh, is that It's a trout, it's a small fish, it's bass, perch. Okay. Alright, thank you very much. Ada leeks. Ada I think this is mashed potatoes. Mashed potatoes. Lepas tu okay, kita try jap. Tengok fresh tak fresh. Ada macam salmon tapi dia pakai trout lah. I think salmon and trout is different. Okay. Bismillah. Dah. Dah. Bukan dengan view Lake Como, alhamdulillah. Kita on the way pergi beli makanan jap untuk bini lapar. Dengan explore sikit Perledo ni, city of Perledo ni yang tinggi gila. Lepas tu kita fly drone sikit, sunset tengok macam mana. Tengok view tu. Lawa tak lawa faham. Alright, jom follow kita pergi cari makanan. Right.
Shush. Dalam gua. Spooky. Tak ada orang ya guys. Area ni aku seorang ya. Let's go. Okay, dah sampai kedai makan. Susah gila nak cari sebab dia atas bukit. Tapi itulah, nak cari makanan halal payah sikit atas ni. Just minta vegetarian punya pasta je lah. Sekarang kita dekat Villa Monastero. Breakfast jap. Simple je. Cappuccino dengan croissant. Okay, ni toilet dia. Nak mandi macam takut dia. Ni bathtub. Bawah tu apa?
Sekejap. Cuaca panas lilik bawang. Alhamdulillah dapat juga makan dinner, early dinner. Okay, ni si best. Okay. Dah. Try Sudah dah. Tu. Balik sip dah.